Mtazamaji, imekwisha timia saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, ishara kwamba ndio mwanzo wa taarifa zetu kuu jioni hii ya leo, taarifa za Dira, ukiwa nami Faith Kaulu, mtangazaji mwenza jioni ya leo akiwa ni Boniface Murithi. Karibu tuambatane hadi tamati. Ningependa uzungumze nasi kwenye kurasa zetu za mitandao, ikiwa ni Hope TV Kenya. Tueleze tu hisia zako ni zipi kuhusiana na taarifa tofauti tulizoziandaa na tutakazozipeperusha sasa hivi. Naam, Rais William Ruto kwa mara nyingine amerejelea hatua alizochukua kuliunganisha taifa kwa kuwajumuisha kina nani hawa, kwa kuwajumuisha viongozi wa upinzani serikali. Akizungumza katika sherehe za Tobong'o, kaunti ya Turkana, Rais William Ruto ameahidi kutia kikomo vita kwenye mipaka ya kaunti kaskazini mwa Kenya. Na kama anavyotaarifu mwanahabari wetu Sami Adika, Ruto pia ameahidi zaidi ya milioni 49 kwenye sherehe hizo kama njia mojawapo ya kuwavutia watalii kwenye kaunti hiyo ya Turkana. Akihudhuria sherehe za 8 za Tobong'o mjini Lodwar, kaunti ya Turkana, Rais William Ruto aliendelea kusifu juhudi zake za kuwaunganisha Wakenya ili kufanikisha maendeleo. Tumesema hatutaki siasa ya ukabila, hatutaki siasa ya migawanyiko, hatutaki siasa ya ubaguzi. Tunataka tuungane kama watu wa taifa moja, taifa letu la Kenya. Na nimesema kwa vyovyote, mbele na nyuma, kulia na kushoto. Akiahidi kuisaidia serikali ya kaunti ya Turkana kuwavutia watalii, Rais William Ruto pia alitoa ahadi kuwa serikali yake itazindua ujenzi wa makafani ya kipekee kaunti hiyo. Na niliwaeleza ya kwamba mwaka uliopita ya kwamba nitatengeneza jopo maalum ambayo itashughulika na jambo hili, na March mwaka huu 2004 I appointed a presidential task force to work on this aspect to make sure that we harness the great potential of the home of humanity here in Turkana County and make sure that we establish a science park for research, for innovation and for tourism here in Turkana County. Huku kaunti ya Turkana pia ikiendelea kuimarika kufuatia uzinduzi wa ugatuzi chini ya katiba ya mwaka 2010, Ruto pia alirejelea ahadi alizotoa wakati wa kampeni za mwaka 2022 kwa wakazi wa kaunti hiyo, ikiwemo kusambaza umeme na kuimarisha uvuvi kwenye mto Turkana. Nataka niwatangazie ya kwamba hiyo mpango tumekamilisha, na sasa kandarasi tumetoa, na sasa tutaanza kujenga transmission line kuunganisha hii Lodwar yenu. Tayari tumeweka pesa milioni 900 ya kujenga hiyo line ya kuja mpaka hapa Lodwar. Semi zake rais ziliungwa mkono na waziri wa utalii Rebecca Miano, aliahidi kuhakikisha kuwa shirika la KWS halitawapa wakati mgumu wavuvi kwenye ziwa Turkana. Tunataka kukuhakikishia kwamba wizara yangu na wale wote wanahusika na utalii tumejadiliana na tumeamua kufanya kazi kabisa. Kwa upande wake, waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Beatrice Askul naye alitoa wito kwa Rais Ruto kuhakikisha kuwa wanawake kutoka kaunti kame nchini pia wanapewa nafasi za uongozi kwenye serikali yake. Wamama pia wengi wamehitimu, ninasema tu wasichana wa kike wengi wamehitimu. Katika mambo haya, Mheshimiwa Rais, wacha tuseme ulete kijana, ulete msichana, ulete mama, ulete mzee kwa mambo haya, kwa sababu kura ya kina mama kauntini 56%. Kweli ama si kweli? Na hawa pia wanahitaji kukua karibu na wewe. Sherehe za Tobong'o zikitarajiwa kufikia kikomo tarehe 27 mwezi huu, viongozi wa kaunti ya Turkana sasa wanatumahi kuwa wakazi wa Turkana wataendelea kutangamana kwa amani na majirani wao. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Sami Adika. Kwingineko ni kwamba naibu rais aliyetimuliwa madarakani Rigathi Gachagua kwa mara nyingine tena amepata pigo mahakamani. Hii ni baada ya jopo la majaji watatu lililoteuliwa naye naibu jaji mkuu Philomena Mwilu kudinda kujiondoa kwenye kesi ya kutimuliwa kwake. Kupitia mawakili wake wakiongozwa naye Paul Mwite,
Gachagua aliwataka majaji hao ambao ni Eric Ogolla na iliongoza jopo hilo Anthony Murima pamoja naye Daktari Freda Mugambi kujiondoa kwa msingi kuwa wana uhusiano na upande wa washtakiwa kwenye kesi hiyo. Akitoa mfano wa jinsi majaji hao walivyoonyesha wazi kuwa na upendeleo, hii ni katika uamuzi wao juu ya iwapo naibu jaji mkuu Philomena Mwilu alikuwa na mamlaka ya kuliteua jopo hilo kusikiliza kesi hiyo. Katika kutaka majaji hao wajiondoe, Gachagua alidai kuwa mkewe Jaji Ogolla aliteuliwa naye Rais William Ruto kwenye taasisi moja ya serikali, na kwa misingi hiyo basi Jaji Ogolla ataupendelea upande wa washtakiwa. Naye Jaji Mrima alidaiwa kuwa na uhusiano wa karibu na Spika wa Bunge la Seneti Amason Kingi. Ingawa Gachagua alitaka majaji hao wote wajiondoe, hakumnyoshea kidole cha lawama Jaji Mugambi. Hebu tusikilize mambo yalivyokuwa hapo awali mahakamani japo kwa muktasari. The applications for recusals are hereby disallowed. 2. The petitioners are hereby granted leave to file and serve amended petitions, if need be, within 5 days of this order. The respondents likewise are granted leave to file and serve amended responses, if need be, within 5 days of service in B above. B. In view of the nature of the pending applications for conservatory orders and those seeking to discharge, review, and set aside the conservatory orders in cohort 2 petitions, we hereby direct as follows. The applications seeking to discharge, review, and set aside the conservatory orders shall be deemed as responses to the applications for conservatory orders. Parties are at liberty to file and serve any responses and or further responses to either of the applications together with skeleton submissions within 2 days of this order. The said applications in one above are hereby fixed for hearing on 29th of October 2024 at 10 a.m. in this court. Kando na hayo, mtazamaji, tuvuke sasa hadi katika kaunti ya Embu ambapo maandalizi yanaendelea kikamilifu kwa tathmini ya elimu ya shule msingi au KPSEA iliyopangwa kuanza Jumatatu ya tarehe 28 mwezi Oktoba. Mkurugenzi wa elimu katika kaunti hiyo Kosgei Kipruto alitangaza kuwa karatasi zote za mtihani huo zimehifadhiwa katika makontena 10 ya mitihani kaunti nzima. Akizungumza kutoka ofisini kwake mapema leo hii, Kipruto alidhibitisha kuwa jumla ya wanafunzi 12,843 wamejisajili kwa mtihani huo. Hii ni kutoka vituo 489. Hii inajumuisha vituo 384 vya umma na basi vituo 105 vya kibinafsi. Ndio huyu hapa Regan Mudhuri na taarifa hiyo. Mipango yote sasa ni shwari katika kaunti ya Embu, tayari kwa tathmini ya shule ya msingi KPSEA inayotarajiwa kuanza Jumatatu ya tarehe Oktoba 28. Mkurugenzi wa elimu katika kaunti hiyo Kosgei Kipruto alithibitisha kuwa wamepokea nyenzo zote za tathmini na tayari zimehifadhiwa katika kontena 10 za mitihani na ziko chini ya uangalizi mkali. Akizungumza kutoka ofisini kwake, Kosgei alisema kuwa wanafunzi 12,843 watashiriki tathmini hiyo katika vituo 489 kontini humo, vikiwemo vituo 384 vya umma na 105 vya kibinafsi. We are going to have 489 examination centers, that is both public and private examination assessment centers. These include 384 public assessment centers and 105 private assessment centers. Our candidature, we have 6,567 boys who are going to do KPSEA and 6,273, totaling to 12,843 who are going to do KPSEA assessment distributed among the assessment centers that I've talked about in Embu County. Wakati huo huo,
Kosgei alifichua kuwa watahiniwa 14,520 wanaendelea na mtihani wa KCSE mwaka huu ambao ulianza Jumatatu Oktoba 21 katika takriban vituo 209, huku akieleza kuwa watahiniwa 169 wa kibinafsi watafanya mitihani yao kuu katika shule ya msingi ya Embu mjini Embu. I've actually received assessment materials for KPSEA, and they are distributed in the 10 containers. So the county has 10 containers. This is where our assessments have been stored. For security, we have made arrangements on how the assessment materials for KPSEA will be distributed in the 10 assessment centers and escorted to the assessment centers, that is assessment schools. Kwa upande wake, kamishna wa kaunti Jack Obuo alikariri ya kuwa wametuma maafisa wa kutosha kuhakikisha kwamba zoezi hilo nzima linaendeshwa vizuri, huku akithibitisha kuwa makontena ya mitihani yapo chini ya ulinzi wa maafisa waliojihami na silaha. Tumefanya deployment askari wawili kwa kila shule, vile inakuanga hata hizo miaka zilizo mbele. Then kuna pia containers. Deploy pia security kwa containers. Tuko na containers 10 katika county yetu. Na kwa kila container tuko na askari. At least 4 askari wanafanya in shifts. So security for the exams iko shwari na hatuna shida zozote. Wawili hao walitoa wito kwa madereva wanaopita karibu na vituo vya mitihani pamoja na makanisa yaliyo karibu na vituo hivyo kutopiga kelele ili kuwapa watahiniwa mazingira mazuri ya kufanya mitihani hiyo. Upande wa community ama ile environment ya shule, pia tumeeleza administrators wale wako kwa chiefs na assistant chiefs wa prevail waongee na communities wakati huwa mtihani, wakuwe na conducive ile environment mzuri ya watoto kufanya mtihani. Maneno ya noise pollution wajaribu sana, waongee na wale communities wanaishi karibu na mashule, tupunguze haya hizo makelele za makelele zote. Inaweza kuwa kutoka kwa traffic, inaweza kuwa imetoka kwa entertainment, join na vitu kama haya. So administrators wako na ujumbe kwa communities, hata mafamilia wapatie our candidates time, wafanye revision yao na wafanye pia mtihani kwa ile njia nzuri. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Regan Mudhuri. Tukisonga mbele ni kwamba kamati ya bunge la Seneti hii leo liliandaa kikao cha kushirikisha umma ili kupokea maoni kutoka kwa Kenya kuhusu mswada unaolenga kuongeza ukomo wa muda wa madarakani kwa viongozi waliochaguliwa kutoka miaka 5 hadi 7. Kamati ya haki na masuala ya sheria iliandaa zoezi hilo la kuwashirikisha umma katika ukumbi wa KICC jijini Nairobi, huku Wakenya wakijitokeza kwa wingi kupinga mswada huo. Na kama anavyotaarifu Alice Diana ni kwamba leo ilikuwa siku ya mwisho ya kukusanya maoni kuhusiana na mswada huo. Baadhi ya Wakenya hii leo walijitokeza katika ukumbi wa kitaifa wa mikutano wa KICC jijini Nairobi kutoa maoni yao kuhusu mswada unaolenga kuongeza ukomo wa muda wa madarakani wa viongozi waliochaguliwa kutoka miaka 5 hadi 7. Mswada huo uliowasilishwa na seneta wa Nandi Samson Cherargei ulipita hatua ya kwanza mwezi uliopita licha ya Wakenya kukosoa vikali pendekezo hilo. Huku Wakenya wengi wakipinga mswada huo, kuna baadhi ambao waliunga mkono wakisema kuwa kuongezwa kwa muda wa muhula wa viongozi hadi miaka 7 kutawasaidia kutekeleza ahadi zao kikamilifu. So kwa hivyo kwa maoni yangu ningeona kwamba muda uongezwe
na kama utaongezwa basi ndio tuone kwamba hawa wajumbe watapata wapi tena hii excuse ya kusema kwamba muda ulikuwa mchache. Maana tumempa huu muda, wanalalamika muda ni mchache. Sasa wanataka ongeze muda mwingine. Basi tuwape huo muda ndio tukuje kuwauliza, je, ule muda ambao tuliwapa mboja hamjaweza kutekeleza hili na hili. So kwa hivyo upande wetu sisi tunaona ya kwamba wakipewa muda itakuwa swala mwafaka, tutaweza kuwauliza hili na hili hamjatekeleza. Kwa hivyo itakuwa sisi pia tuko unyo na wao tuweze kujua ni lipi ambao wamelitekeleza kwa ule muda ambao tumewapa na lipi ambao hawajaweza kulitekeleza. Clause 4 of the bill proposes to amend Article 101 of the Constitution to expand the term of the Parliament from 5 to 7, and we have said that it will be better if we harmonize this proposal with the Constitution of Kenya Amendment Bill, the NADCO bill, that is already before the House, and I'm very, very sure it's also before the committee, to avoid duplicity of legislation. Viongozi wa kidini wakizungumza mbele ya kamati hiyo ya kuchukua maoni walipinga vikali mswada huo. Inaarifiwa kuwa kufikia jana jioni, karani wa Seneti alikuwa amepokea zaidi ya maoni 1200 kutoka kwa Wakenya wanaopinga mswada huo, hali iliyosababisha mtandao wa barua pepe ya Seneti kufeli kutokana na wingi wa jumbe za Wakenya wengi wanaotilia doa mswada huo wa kuongeza miaka ya uongozi kwa wanasiasa. Chama tawala cha United Democratic Alliance UDA hapo awali kilishtumu mswada huo na kuonya kuwa unaweza kutishia kanuni za kidemokrasia za Kenya. Ukomo wa muhula wa Kenya ulianzishwa kabla ya uchaguzi wa mwaka 1992 na kusalia katika katiba ya nchi ya mwaka 2010, ambapo kwa sasa viongozi waliochaguliwa wanahudumu kwa miaka 5 kabla ya kuwania tena nyadhifa za siasa. Rais na magavana wanazuiliwa kuongoza tu kwa mihula miwili mfululizo, wakati wa bunge, maseneta na wawakilishi wadi hawana ukomo wa mihula. Mswada huo pia unapendekeza kubuniwa kwa ofisi ya waziri mkuu, ambapo rais atajukumiwa na uteuzi wake, hili ikiwa ni pendekezo sawia na lile lilotolewa katika kamati ya kitaifa ya maridhiano na ripoti ya BBI. Hata hivyo, seneta wa Kiambu Karungo Wathang'wa amepinga mswada huo wa marekebisho na badala yake kupendekeza kupunguzwa kwa muhula wa sasa wa miaka 5 hadi miaka 4. Siku ya leo ndio ilikuwa siku ya mwisho kwa bunge la Seneti kukusanya maoni kuhusiana na mswada wa Cherargei. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Naam, shukran sana Alice Diana kwa taarifa hiyo. Mwanahabari wetu huyo, kazi au la kabisa. Tukisonga mbele kwenye taarifa nyingine ni kwamba kufuatia visa vya hivi majuzi vya mauaji ya wanawake humu nchini, basi wanachama wa wakfu wa Agnes Kagure wameeleza kughadhabishwa kwao na hatua hiyo, huku wakitaka serikali pamoja na mashirika mengine husika kuangazia swala hilo kwa dharura. Wakfu huo umeelezea wasiwasi wake juu ya kuongezeka kwa visa vya unyanyasaji wa kijinsia unaowalenga wanawake na wasichana na kubaini kuwa ukatili huo haufai kuwa jambo la kawaida. Sasa wanatoa wito kwa wabunge, vyombo vya kutekeleza sheria na jamii kwa ujumla kuchukua hatua dhidi ya mauaji ya wanawake na kuhakikisha haki pamoja na msaada umetolewa kwa waathiriwa wote. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. End femicide. End femicide. End GBV. End GBV. Shaygana ne shaygana. 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 Reject femicide. Reject femicide. Reject femicide. Reject.
Na bila shaka mtazamaji, hatua dhabiti zinafaa kuchukuliwa ili kusitisha visa hivyo vya mauaji dhidi ya wanawake na haki kutolewa kwa wote walioathiriwa. Tusonge mbele sasa kwenye taarifa nyingine tulionayo jioni hii iliyoandaliwa na mwanahabari wetu Doli Muregimbuvi ni kwamba Naomi Kalema amekuwa akiishi na ugonjwa wa kukakamaa viungo au kwa kimombo rheumatoid arthritis kwa zaidi ya miaka 15. Ugonjwa huu sugu wa muda mrefu unaoathiri zaidi ya viungo umeathiri maisha yake ya kila siku. Na kwa miaka mingi Naomi amechunguza njia mbalimbali za matibabu ili kupunguza dalili zake, ikiwa ni pamoja na dawa na tiba ya kimwili. Ila kadri hali yake inavyoendelea na kuwa ngumu kudhibiti, Naomi sasa anahitaji upasuaji wa kubadilisha nyonga ili kumwezesha kutembea na kuboresha maisha yake. Mwanahabari wetu Doli Muregimbuvi alifanya mazungumzo naye Naomi na hii hapa taarifa hiyo. You know, rheumatoid is in the blood. According to the way the science, yeah, it's in the blood. So most probably I was born with it. Kutana na Naomi Kalema, mwanamke shujaa ambaye amekuwa akiishi na ugonjwa wa kukakamaa viungo, yani rheumatoid arthritis kwa zaidi ya miaka 15. Ni mzaliwa wa familia ya watu 5. Ujana wake ulikuwa sawia na watoto wengine bila tashwishi yoyote. Lakini alipoelekea chuo kikuu akiwa na umri wa miaka 19, mambo yakaanza kubadilika. I came to Nairobi for college, to pursue college education. So reaching 19 years, that's when I started experiencing pain in my joint, especially the knee joint, this right knee. It was so painful that at times waking up was a problem. And in classes at times I used to experience pain, inflammation, you feel like hotness in that joint. Yeah, discomfort, great discomfort, such that after like 2 to 3 weeks I decided to go and see a doctor who was in the college. So he used to give me painkillers. I used to have a little bit of temperature, sometimes I shiver. So when I took the painkillers, I used to feel better. I can stay for like a month without pain, 2 months, 3 months, then it starts all over again. Hapo ndipo dalili za ugonjwa huo zilipoanza kuenea, hali ambayo ingebadilisha maisha yake kabisa. We closed college, so I traveled from Nairobi to Mombasa. When I reached Mombasa, that day after refreshing, I decided to rest. After resting, reaching in the evening, I tried to wake up, I couldn't. I tried to move my legs, I couldn't even be able to do it, even my hands. So I called my mom, I explained to her. She had to help me sitting, standing, going to the toilet, getting in the bathroom. Yeah. Then after like 2 days, she bought for me painkillers. After like a week, I was back on my feet again. Though but I was a bit worried. So I told my mom, see, we go to the hospital. She was like, no, the painkillers have helped, it is okay. Walakini kadri siku zilivyosonga, dalili zilizidi kuwa mbaya. Naomi baadaye alipata uchunguzi uliodhibitiwa kuwa na ugonjwa wa kukakamaa viungo, rheumatoid arthritis. After a while of taking the painkillers, the doctor decided that I should do tests to see what the problem is. So yeah, I went for blood tests, and when the results came, he called me and he told me my the rheumatoid factor is positive in my body. So by then I couldn't understand what it was. So he just told me it affects the joints. But then my mom was a nurse. I called her and I explained to her. It's like she knew what the problem was, because
when we after we the whatever the semester or something, when we close and go back in Mombasa, she used to give me hot compresses, you know, using a towel. We dip it in warm water and then she presses on the joints, and after that she applies ointment for relief of pain. Mwishowe Naomi alijipata akikabiliwa na matatizo ya ziada yanayohusiana na arthritis ya rheumatoid, ikiwa ni pamoja na ulemavu wa viungo na maumivu makali ambaye alipunguza matembezi yake kwa kiasi kikubwa. I did the knee replacement. That was 2007. Yeah. So after the replacement, I went back to Mombasa and I started going for physiotherapy at Coast General Hospital. I did it for like until to 2010 or 2012, I can't remember. Then this other joint also started experiencing pain, the hip joints. Baada ya miaka mingi ya kupambana na dalili mbalimbali na matibabu mengi, Naomi sasa anakabili changamoto nyingine. Anahitaji uingizwaji wa nyonga ili kumwezesha yeye kutembea. Okay, I wanted to go to India, but with time I realized it's better I do it in Kenya, for my family and my friends to be there for me. Shida ya kifedha ikiwa swala kubwa, huku bili za matibabu zikiongezeka kwa sababu ya matibabu mengi. I'm pleading with you, anyone who is touched, anyone who can be able to help, please, I urge you to help me. This is not the life I want for the rest of my life. So please support me. This journey hasn't been easy. It is a journey of pain, struggle, waking up every morning, trying to give myself hope and not to give up. So kindly support me. Help me so that I can make my life better. I need to work again. I need to be on my feet. I need to go out there to get opportunities to work and support myself. I urge you Kenyans, please help me. Rheumatoid arthritis ni ugonjwa wa autoimmune ambapo mfumo wa kinga ya mwili hushambulia tishu zake za kimwili kimakosa, safu za viungo na kusababisha uvimbe wenye uchungu. Matokeo yake, viungo huweza kulemaa na kushindwa kusogea kama kawaida. Kwa mujibu wa wataalam, kuelewa dalili za ugonjwa wa baridi ni muhimu kwa utambuzi wa mapema na udhibiti madhubuti. So the earliest symptom of rheumatoid arthritis is just painful swelling of the joints and stiffness of the joints. It mainly affects the small joints of the hands and the feet initially, and any other joint can be affected. The unique thing with the rheumatoid arthritis is that it is symmetrical, meaning that if it affects the right hand, it will also affect the left hand. If it affects the right wrist, it will affect the left wrist. If it affects the right knee, it will affect the left knee. And if it affects the feet, similarly do the same. But it is not confined to the joints, the joints alone. It can also affect the neck and cause a problem we call atlanto-occipital subluxation, which makes the neck weak and can easily dislocate, especially when you are being intubated for purposes of surgery or other reasons. But it can also affect the blood system, so you end up with anemia or chronic disease. Rheumatoid arthritis ina changamoto za kipekee kwa wale walioathirika nayo. Hata hivyo, kwa utunzaji sahihi wa matibabu na marekebisho ya mtindo maisha, watu binafsi wanaweza kuishi maisha yenye kuridhisha licha ya utambuzi wao. Daktari Omondi Oyo, ambaye ni rheumatologist, anasisitiza mgonjwa kupata matibabu ya mapema ili kuzuia uharibifu wa viungo. Bila matibabu, hatari ya kupata madhara zaidi ni kubwa. So when you get painful swelling of the joint, you need to seek medical attention. And the best thing that can happen is for a diagnosis. And one of the studies that we have done in this country, we have found out that if you report for treatment early, you respond better than if you come for treatment late. So you need to come early for treatment.
And the treatments are many, and all of them are available in the country. Number one, we start with non-steroidal anti-inflammatory drugs to ease the pain and make you comfortable. And we use steroids to bridge, as a bridge, when you are moving to disease-modifying drugs. And the disease-modifying drugs we have are like hydroxychloroquine, methotrexate, leflunomide, sulfasalazine. Those are what we call the synthetic disease-modifying drugs. But we also have biologic drugs, which are many: etanercept, adalimumab, infliximab, tocilizumab, tofacitinib. There are many drugs, golimumab, rituximab. So, and all of them are available in this country. So you just need to be diagnosed early and be treated early. And the earlier the treatment, the better the outcome. Licha ya vikwazo vingi ambavyo amekumbana navyo katika maisha yake kutokana na ugonjwa huo, Naomi bado ana matumaini kuhusu kile kitakachotokea mbeleni. Hadithi yake sio tu kuhusu mapambano, bali pia ustahimilivu. Anapojitayarisha kwa ajili ya sura hii inayofuata, inayohusisha uwezekano wa kufanyia upasuaji na kuwa na afya njema, Naomi anaendelea kutetea ufahamu kuhusu rheumatoid arthritis, huku akiwatia moyo wengine ambao wanaweza kuwa wanakabiliwa na ugonjwa huu. Hoping the physiotherapists will have been here by now. Dolly Murigimbuvi, Dira ya Hope TV. Mtazamaji, ni kwamba taifa la Kenya linashirikiana na kamati ya kimataifa ya Olimpiki au IOC na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR ili kusaidia wakimbizi kushiriki katika michezo. Kulingana naye Rais William Ruto, juhudi hii inalenga kukuza uwezo na talanta ya riadha miongoni mwa wakimbizi walio katika kambi ya Kakuma, kaunti ya Turkana. Rais alizungumza haya alipokutana na Rais wa IOC Thoman Bach na Kamishna wa UNHCR Filippo Grandi. Kwa upande wake, Bach alipongeza serikali kwa kuunga mkono kikamilifu sekta ya riadha na michezo. Whatever can be mobilized, every resource, every intervention is absolutely necessary to make sure that we keep sports clean and make sure that all our athletes, all our sportsmen and women are in a space that their sporting is not adulterated by doping. And I know we've had a bit of a challenge with our sporting agency because we have moved departments too many times. And in the process, there wasn't quite clarity on what happens. But I just want to give you my assurance that that's an agency that we are very, very keen on making sure that it works seamlessly with sports, because it underwrites the credibility and the proper status of our sportsmen and women. So I have already informed the ministry what they need to do to make sure that the anti-doping agency is properly funded, properly resourced, given the right quality of human capital to make sure that they do the job that is necessary to keep our sports going. Na timu ya kitaifa ya Harambee Stars imeondoka leo hii kuelekea Sudan Kusini. Hii ni kabla ya mechi yao ya mkondo wa kwanza ya kufuzu kwa mchuano wa mataifa ya Afrika CHAN. Mechi hiyo imepangwa kufanyika siku ya Jumapili ya tarehe 27 mwezi huu wa Oktoba kwenye uwanja wa kimataifa wa Juba kuanzia mwendo wa saa 9 alasiri saa za Afrika Mashariki. First of all, for us, it's an opportunity to see new faces on this level.
So the problem was only till Sunday. I didn't know that Wednesday is a match. We wanted to start the camp earlier, but it was not possible. This means they played Wednesday and we had only one training before we travel. So it makes this thing very difficult also for the players because they was tired. We couldn't do a lot in training, only with one training. So there we will have only one training in the stadium, that will be all. So to go this way to a match is not easy. The preparation is not like we wanted. So it doesn't matter. Most important is, like I said, to give some new faces a new chance to show themselves. These are players which we followed a long time now in the Kenyan league. Until the Chan in February, there's still a lot of time. So therefore we will have a lot of time still to make the right team for the Chan tournament. Kenneth get also injured in the match. Shukuru vipi mtazamaji kwa kuungana nasi tangia mwanzo hadi sasa hivi. Tumekwisha fika tamati ya taarifa zetu jioni hii leo. Mimi ni Faith Kaulu. Kwa niaba wote waliofanikisha taarifa hizi tunasema asante. Tukutakia usiku mwanana. Mtangazaji mwenza amekuwa ni Boniface Mreithi. Kwaheri.